প্রথমে আমরা ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নিব। কানেক্ট। ভলিউম আমরা আপ অ্যান্ড ডাউন বাটন দুটোটা একসাথে ক্লিক করে ধরে রাখবো। টার্ন অন, আবার সেম ভাবে দুটো পাওয়ারকে একসাথে ক্লিক করে রাখবো। টকব্যাকটা অন হয়ে যাবে। দেখেন টকব্যাক অন হওয়ার পর আমরা কি করবো, এখানটা ক্লিক করে তারপরে এইভাবে উল্টাল দিব, তারপরে অপশনটা আসবে, এখানে ডাবল ট্যাপ করতে হবে। ডাবল ট্যাপ করার পরে এই অপশনটা আসবে ইউজ ভয়েস কমেন্ট, এখানটায় ক্লিক করে আমরা ডাবল ট্যাপ করে বলবো ওপেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখানে ক্লিক করে বলতে হবে ওপেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডাবল ট্যাপ করে ওপেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। তারপরে এই অপশনটা আসার পরে আমরা ভলিউম প্লাস মাইনাসটা আবার আপ ডাউন বাটনটা আবার সেম ভাবে ক্লিক করে ধরে রাখবো। টকব্যাক অফ। টকব্যাক অফ হওয়ার পরে আমরা এখন এখানটা লিখব ওপেন, ওপেন সেটিং লিখি না, আমরা ওপেন ইউটিউব লিখি। ওপেন YOUTUBE, ওপেন ইউটিউব। তারপরে কর্নারটা সেটিংস বোর্ড, এটাতে ক্লিক দেওয়ার পরে ক্রোমটা চালু হয়ে যাবে। তারপর আমরা এখানটা লিখব বাইপাস FRP অ্যাড্রোম, বাইপাস FRP অ্যাড্রোম। ওকে, ডান। এই অপশনটা আসার পর আমরা এখানটা ক্লিক দিব। ক্লিক দেওয়ার পর দেখুন একটা ইন্টারফেস চলে আসছে। তো আমরা একটু চেক করে নিব স্ক্রিন লকটা কাজ করে কিনা। ওপেন স্ক্রিন স্মার্ট লক, প্যাটার্ন, কাজ করতেছে না, হ্যাং হয়ে আছে। আমরা আবার এখানে দেখব, ট্রাই করে দেখব। যে কাজ করতেছে না, যে পিন কোডটা দিয়ে দেখি। কাজ করে না, নট ওয়ার্কিং। তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে আমরা ওপেন সেটিংসে ক্লিক করব। ওপেন সেটিংস, ওপেন সেটিংসে আসার পরে গুগলে ক্লিক করব। তারপরে এই যে আইকনটা পছন্দের জন্য এখানটা ক্লিক দিব। দেওয়ার পরে এখানটা আমরা শুধু ডি লিখব, ডি। তারপরে এটাতে ক্লিক দিব। তারপরে অপশনটা ক্লিক দিয়ে দিব।
তারপরে এখানটা মোরে ক্লিক দিয়ে আমরা লিখব যে শো সিস্টেমস, এখানটা ক্লিক দিব। শো সিস্টেমে দেওয়ার পরে আমরা এই অপশনটা ফেস স্টেপ করে দেব, তারপরে ডিসেবল করে দেব। তারপরে নিচের অপশনটাতে আবার যাব, এখানে ফেস স্টেপ করে দেব, নিচে আসবো, আসার পরে আমরা এটাকেও ডিসেবল করে দেব। তারপরে ফেস স্টেপ, আবার নিচে আসবো, গুগল প্লে সার্ভিস, এটা আমরা ডিসেবল দিয়ে করে দেব। দেখুন এনেবল লেখা আসছে, ফিক্স করে দিলাম, ফেস স্টেপ করে দিলাম, এটা এনেবল লেখা আছে, মানে এখন ডিসেবল করা আছে, আমরা ক্লিক করলে এনেবল হয়ে যাবে। তারপর আবার সেটিংসে ক্লিক দিব, সেটিংসে ক্লিক দেওয়ার পরে আমরা এখানটা ক্লিক করব, তারপর একটু নিচে আসবো, অ্যাসিবিলিটি মেনুটা আমরা অন করে দিব, এই যে অপশনটা, আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসবো এখন। নেক্সট, ওয়াইফাই কানেক্ট থাকতে হবে। তারপরে দেখুন এই অপশনটা বারবার লেখা আসতেছে চেকিং ফর আপডেট, চেকিং ফর আপডেট। এই অপশনটা আসার পরে আমরা কি করব, এখানটা ক্লিক দিয়ে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, দেখেন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটা বারবার ক্লিক দিব। ক্লিক দেওয়ার পরে যে লেখা আছে এখানে সেটিংসে ক্লিক দিয়ে এটা আমরা গুগল প্লে সার্ভিসটা এনেবল করে দেব। এই যে আমরা এটা এনেবল করে দিব, ব্যাস এনেবল দেওয়ার পরে আমরা একটু ব্যাকে দিয়ে দিব, তারপর আবার সেটিংয়ে যাব। এই দেখুন এটা এখন ডিসেবল লেখা চলে আসছে। ব্যাস আমাদের FRP বাইপাস ক্লিয়ার। জাস্ট এখন আমরা সেটিং করে নিব। আমি যেভাবে কাজটা করে নিলাম আপনারা ওইভাবে করে নেবেন, খুব ইজিভাবে FRPটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। ওকে, ডান।